ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ వచ్చాయి అంటే ఇది నార్త్కి చాలా కొత్త బట్ ఇక్కడ హారర్ జానర్లో చాలా ఆల్రెడీ వచ్చింది సో బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ ద గోస్ట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఒక దయ్యం ఉంది but it's not that kind of ghost which will scare you or make you feel like like yeah it's more like Casper so yeah more like on those lines oka heroine ki maamuluga chaala takkuva ilanti oka commercial framework lo getting something really interesting and playing a dual role alanti subjects chaala takkuva so and I feel as an actor kuda nannu కాన్స్టెంట్గా రీఇన్వెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది బికాస్ ఒక బాహుబలి లాంటి సినిమా తర్వాత ఐ వాంట్ టు డూ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ బికాస్ పీపుల్ ఎక్సెప్ట్ మీ వెన్ ఐ ట్రై టు డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ లైక్ ఇన్ బాహుబలి ఐ హ్యాడ్ అ క్యారెక్టర్ దట్ లుక్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఐ లుక్ నార్మలీ సో ఐ ఫీల్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ of course we hope and wish people like it but that I leave to the audience's discretion. I go ahead and do what my heart feels the strongest. Dual role kanna em kashtam anpistundante mood language lo adi నేను ఎప్పుడు మళ్ళీ అటెంప్ట్ చేయను ఐ హోప్ నాకు అలాంటి అవకాశం మళ్ళీ రాదు because it's a bad idea. It's not a great thing to do because it's very difficult for the actor and we had a very tight schedule and we finished it in that schedule but in the process how Prabhu sir did it. Of course, we all of us knew the three languages. Until Prabhu sir handled it much better than I handled it. I was really getting tired because I was also changing my looks in the day. Sometimes I had both the looks to do. So by the end of the day, I was just very tired. The only bad point of that is that you get tired. There's nothing else wrong with it, but it's very tiresome. అదే సపోజింగ్ మీరు డైలాగ్స్లో 3 times చెప్పాలంటే డాన్స్ కూడా 3 times చేయాలి అంటే పెద్ద బీజం పెట్టుకుని నాట్ బీజం బట్ చరణం పెట్టుకుని అది ఫుల్గా హిందీలో పాడాలి ఆ తర్వాత తెలుగులో పాడాలి ఆ తర్వాత తమిళ్లో పాడాలి సో that was and dance and Prabhu sir dancing it's not something that you can just do లిప్ మారుతుంది లిప్తో supposing the lip is different it means something else in a language in some other language it means something else so he has to change the movement accordingly so Hindi version lo either pedda changes undavu but chinna changes untayi there's always a sense of comparison ante mood language చేసేటప్పుడు ఓ నేను తమిళ్లో బెటర్ చేశా లేదు నేను తెలుగులో బెటర్ చేశా ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ but lot of like my director kept saying you speak Telugu very well no so your Telugu comes better so adi ఆయన చెప్పిన మాట పైగా ఏంటంటే ఈ బ్యాడ్ ఐడియాకి స్టార్ట్ చేసింది కూడా నేనే సో వాళ్ళు ఏంటంటే తమిళ్ హిందీలో చేద్దామని అనుకున్నారు స్టార్టింగ్లో నేను వచ్చి ఎందుకు తెలుగులో కూడా మార్కెట్ ఉంది కదా తెలుగులో కూడా చేద్దాం సో చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఐడియా వచ్చింది నాకు బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అప్పుడు చాలా కష్టపడ్డాను హీఈస్ రియలీ సింపుల్ పర్సన్ he is like the moment the camera comes on అంటే మామూలుగా ఆయన్ని చూస్తే చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు అలా అనుకుంటాం బట్ హీ హ్యాస్ అ గ్రేట్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అంటే ఆయన పర్సనల్గా ట్రావెల్ అయితే హీస్ అ వెరీ ఫన్ పర్సన్ అండ్ వెన్ హీ కమ్స్ ఇన్ ద కెమెరాతో హీస్ అనదర్ పర్సన్ హీ గోస్ ఇన్ టు అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ మోడ్ అండ్ ఈ సినిమాని కామెడీ అంటున్నారంటే ఇట్స్ ప్రభు సర్ క్యారెక్టర్ దట్ బ్రింగ్స్ ఇన్ అండ్ ద ఎంటైర్ ఫన్ ఎలిమెంట్ అండ్ ద కామిక్ ఎలిమెంట్ అంటే వాళ్ళు బాధలోనే ఉంటారు బట్ వాళ్ళ బాధ అందరికీ కామెడీలా ఉంటుంది so that is the way the film goes well yeah I mean for me it was more like during the time I was doing the song which was a very crucial part of the film after 15 days I used to have like this body pain that body pain and that joint pain but I would just like be like this opportunity will never again come in such a beautiful way so I would like to make the most of it so and in fact our song shoot chesina morning ratri nenu padukoledu so I just didn't get sleep it was not like I didn't want to sleep but naaku nidra raaledu because I was just so excited and so scared and so nervous inta varaku nenu attempt cheyaledu ante I kept a 15 day rehearsal because I knew if I want to give అంటే మేము ఏదైనా కొత్తగా ట్రై చేయాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ టైం దాన్ని అది ఒక రోజులో ఎవరికి రాదు బికాజ్ హిస్ స్టైల్ ఆఫ్ డాన్సింగ్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ సో ఒక కొత్త స్టైల్ అటెంప్ట్ చేస్తాం అంటే ఐ కెన్ సే దట్ మేబీ
in the recent past no girl would have attempted it. అంటే ఈ సాంగ్ చూసి మేబీ ఇంకా నన్ను ఇంకా అవకాశాలు ఇస్తారు అనుకుంటున్నాను. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ రేజెస్ అ ఐడియా ఇన్ పీపుల్స్ మైండ్స్ దట్ ఓకే అంటే ఈ అమ్మాయి ఇంత డాన్స్ చేసేవచ్చు అంటే ఇంకా చేయొచ్చు అని ఒక there's always that hope. To see a new, in fact you won't see me, I hope you don't see me, because they're two very different characters from me. See, of course, Happy Days was one of my really initial films. ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలియారిటీ అనేది ఉంటుంది బట్ ఐ హోప్ అండ్ విష్ అది నాకు ఇది ఒక యూనో ఒక కొత్త పేజ్ స్టార్ట్ చేస్తుంది నా కెరియర్లో. ఐ హోప్ పీపుల్ లైక్ ఇట్ అండ్ what I like is, and that's also the reason I got onto the film, it's very commercially packaged. అంటే that's the reason we chose to make this in 3 languages. లేకపోతే ఒక సినిమా అంటే ఒకే ఒక మార్కెట్కి సెట్ అవుతుందంటే we will not pitch it in 3 languages because then if it suit then it's restricted. But we all like unanimously ఈ సినిమా మీద వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఏమనుకున్నారంటే ఈ ఫిల్మ్కి ఆ స్పేస్ ఉంది that it can suit these 3 languages. I don't enjoy gory horror. Like I can't watch something that's very scary because I am generally like a very scary person, so I would not be able to watch that. But yeah, fun horror comedy I would really like. చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్లు చిన్న షార్ట్స్ అవి 3 సారి చేయాలంటే అంటే వీఆర్ నాట్ కంప్యూటర్స్ కదా, వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సో అది ఎగ్జాక్ట్గా అలా రావాలంటే చాలా కష్టం. సో ఒక్క పాయింట్ తర్వాత నేను అది వదిలేసాను. ఐ డెంట్ ట్రై టు make Telugu look like Tamil or Tamil look like Hindi. I tried to keep them like 3 different languages, let them have their own flavor, because ఈ భాషలు కూడా మాట్లాడేటప్పుడు వేరేలా వస్తున్నాయి. You cannot talk Hindi like you speak Tamil or Tamil like you speak Telugu, because the trend in which you talk these languages itself is different. So yeah, I mean that was our journey trying to do a trilingual. I hope it's turned out well. That look was, it's a real character. She's a village girl, so she can't look like she's put on a get-up and there is a look and all that. You should not feel that. So for us, that was very challenging to transform me into a village character. And also, she's a housewife. So ante aame chala simple ga undali. Aame loose blouse estuntundi. Ante hair chala oka jadalo chala simple ga untadi. And that's what we were trying to achieve. So we had this gentleman called Patnam Rashid. He is a Malayalam makeup. He's from the Malayalam film industry. He's a makeup artist. He came and he coined the look for us. ఆ తర్వాత అపర్ణ మిత్తర్ అని ఒక అమ్మాయి నా ఫుల్ సినిమాలో మేకప్ చేసింది for both the characters, for the glamorous character as well as the rural character.